السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش اخباركم؟ كي دوزتوا عيدكم؟ عواشركم مبروكه، ينعاد عليكم بالصحه والبركه، والله يعطيكم ما تمنيتوا. نتمنى لكم الخير والسعاده، واللي مريض اللي يشافيه، واللي يتمنى في خاطر الله يعطيها ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم جيت نشارك معكم واحد الخريجه، صراحه لي هي ماشي خريجه، هي سخيره. جيت نتاخر هنايا، جيت نخلص واحد الفاتوره هنا في البوسطه، وهنايا واحد الواد كاين هنا حدا البوسطه، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الواد وهاد الطبيعه صراحه اللي زوينه بزاف بزاف بزاف. وقلت ما نبخلش عليكم تتوما تشوفوا هنا المناظر وهاد البلاصه فين كانت كتسكن. صراحه المناظر طبيعيه وزوينه، وتستمتعوا بهاد الخرير المياه وهاد اللون الاخضر الطبيعي ديال الله سبحانه وتعالى، سبحان الخالق. وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم وتستمتعوا معايا تتوما وتشوفوا. ونتمنى ما يكونش هذا الفيديو ثقيل على قلوبكم. خليكم على خير، بسلامه.